on YouTube. If it's your first time tuning in on this talk show with OMUSAWO GERALD MASSA, we do talk about fertility and of course reproductive health. Kuguno omusamo gwaffe ogwaleero ngenda kuba nziramu ebibuuziddwa mikwano gyaffe abangi ennyo, era ngenda kuba ntandika n'ekibuuzo ekyabuuziddwa mukwano gwaffe omu era nga abadde ayina byali okubuuza. So we are live on YouTube and on TikTok. If you have any questions, remember to ask all your questions. I will be able to answer you. OMUSAWO GERALD MASSA Fertility Talk Show. OMUSAWO GERALD MASSA Fertility Talk Show. On this talk show, I do answer all your questions about fertility and reproductive health. Checking on YouTube. Yes, on YouTube, we are live on TikTok. So in this live stream today, we are going to talk about many of the things that have been asked, and remember, if you have any questions, ask all your questions. I'll be able to answer you. Mu live stream ya feno eyaleero ngenda kuddamu ebibuuzo ebibuuziddwa mikwano gyaffe abangi ennyo. Waliwo ekibuuzo ekibuuziddwa ekya light periods. I think era leero nakoze video nga nziramu kino ekibuuzo. When we are talking about light periods, specifically one of our viewers was experiencing light periods, and she was asking what could be causing this, and the answer was that probably she could actually be having changes in her estrogen levels. And remember, estrogen is one of the key hormones that is responsible for preparing the endometrial layer, the endometrial lining. So mukwano gwaffe omu yabuuziza ekibuuzo n'agamba nti alina obuzibu ne endometrial layer. Live fertility talk show with OMUSAWO GERALD MASSA. If it's your first time on our channel, remember to subscribe, remember to leave your comments. I'll be able to answer you. Obanga obadde olina ebibuuzo byonna byonna osobola okubanga obuuza, nja kuba nkuddamu ebibuuzo byonna byonna. Yes, so we are live, and remember, I will be able to answer all your questions. So live fertility talk show with OMUSAWO GERALD MASSA. Live fertility talk show with OMUSAWO GERALD MASSA. So we are live both on YouTube and on TikTok. Remember, on this talk show, we do talk about fertility issues. I will be able to answer all your questions. Just ask your questions and then I'll be able to answer you. So on YouTube, yes, the comments are coming in, the questions are coming in. Keep them coming. Nja kuba nkuddamu gwe alina ebibuuzo byonna byonna ng'obadde ogezaako okubanga ofuna olubuto naye nga bikyagaanye, nja kuba nkuddamu. Teekayo ebibuuzo byo byonna byonna, nja kuba nkuddamu. So on TikTok we have Becky Joe. You are most welcome, Becky Joe. Movi Teddy, you are most welcome to our live stream today, where we are going to talk about fertility. Tugenda kwogera ku nsonga ku lwaki maybe olemeddwa okubanga ofuna olubuto amangu. OMUSAWO GERALD MASSA. OMUSAWO GERALD MASSA are the names of the channel. So we have Fonny, you are most welcome. Thanks for joining today's live stream, today's live fertility talk show. We are going to discuss everything about fertility. So the first question was that she is actually experiencing light periods. She is asking herself, what could be causing this? Why is she experiencing light periods? And remember, I was saying that estrogen is among the key hormones that are responsible for actually bringing about your periods. Of course, when the levels of estrogen reduce, then there's a high chance that you are going to experience your periods. But if at all the levels of estrogen hormone are actually high or they remain high, then there's a high chance that probably you got pregnant. But remember, estrogen works hand in hand with progesterone. We are live both on TikTok, here on TikTok, and on YouTube. We are live. Abali ku YouTube, if you have any questions, please ask all your questions. I'll be able to answer you. Yes, so we have Mbabazi. Mbabazi, thanks a lot for joining today's live stream. Tusanyise nnyo mukwano gwaffe Mbabazi okujoininga live stream yaffe. Ask all your questions about fertility. I'll be able to answer you. We have Mujagili. Mujagili, you are most welcome. Tusanyuse nnyo okubanga joining the live stream yaffe. Thanks for joining today's live stream.
Ask all your questions about fertility, the live fertility talk show with OMUSAWO GERALD MASSA. Okay. We are proceeding with our live stream. I'm still waiting for your questions. So the first question was about why our friend is experiencing light periods, and I was saying that probably this could be connected with estrogen, with her estrogen hormone or even progesterone hormone. But remember, the estrogen hormone and progesterone hormone, they don't work alone. Hormones zino zendi okwogerako ebbiri, eya estrogen ne progesterone tezikola zokka. There are other two hormones which actually are first of all released from the anterior pituitary gland. Waliwo hormones ebbiri ezisooka okuba nga zibeera released. Hormone esooka yeno gye tuyita eya follicle stimulating hormone oba FSH, then waliwo ne hormone endala ey'okubiri gye tuyita luteinizing hormone. Hormones ebbiri ze zitera okuba nga zisooka, and then of course omukyala n'aba nga asobola okuba nga agenda mu periods oba n'aba nga asobola okufuna olubuto. So we are live both on YouTube and on TikTok. Keep the questions coming in. We have Imam Aminu Bukenya Mudoma. You are most welcome, Imam. Thanks for joining today's live stream. Sanyuse nnyo Imam okuba nga otweyunzeeko era abuuza ebibuuzo byonna byonna by'obadde olina about fertility nja kuba nkuddamu. And then of course we have user 5461. You are most welcome. Yes, I've not got your name. Samanya Gosigafunye Shida. Thanks a lot for joining today's live stream. We have Karan, whoever they could joining live stream yafe eyalero. Yes, on YouTube we are still getting more questions coming in. Yes, and on TikTok also the questions are coming in. Keep them coming. Njakuba mbiddamu ebibuuzo byonna byonna. Okay. Jamia Islamic Kanzu Center. Okay, I've invited you, Jamia. I hope you can join me so that we can go live together. Okay then, so we are proceeding with today's live stream, and specifically I'd answered the question about light periods. Ekibuuzo ekyabuuziddwa omukono gwaffe ekya light periods mbadde nkizeemu era kangende mu maaso nziremu ekibuuzo ekirala. Ekibuuzo ekirala ekyabuuziddwa, the other question that has been asked is about the ovulation calendar. Many of our viewers are asking about the ovulation calendar, but remember, the ovulation calendar specifically depends on how long your menstrual cycle is. Okay, so if your menstrual cycle is a short one, then the calculation may not be the same like for someone with an ovulation cycle of maybe 28 days or even 30 days. Okubala okwennaku omukyala zasobola okufuniramu olubuto kuba kukyukakyuka n'okusinziira ku bintu bingi nnyo, kuba kukyukakyuka n'okusinziira ku buwanvu obwa cycle yo. So cycle yo webanga maybe ebadde nnyimpi nnyo, then kiba kitegeeza nti okubala kuno kwa 7 days tekugenda kubeera kwekumu nga okw'omuntu alina cycle empanvu. Yes, so okay, let's proceed with our talk show today. And specifically, I was saying that when you are calculating your ovulation days, specifically the first day you see your periods, that is the most important day. You actually begin counting from the first day you saw your periods, and then you count 14 days if your cycle is a 28-day cycle or if it is a 30-day cycle. So you count 14 days. On the 14th day, you count 3 days back, and of course when you get those 3 days plus the 14th day, then those are the days of ovulation. And remember, ovulation specifically means the release of a mature egg. Ovulation kiba kitegeeza nti eggi livuddeyo liri ready okuba nga libeera fertilized, eggi ery'omukyala. So okumanya ennaku entuufu eza ovulation specifically kiba kitegeeza nti oba olina okuba nga obala okuva ku lunaku lwatandise okulaba periods zo paka ku lunaku olw'14 until the 14th day. Olunaku olw'14 lwero olunaku lwe tusobola okutwala nti that is the day of ovulation. Remember to ask all your questions. I will be able to answer you. Mustafa Sempija, you are most welcome. Webale kutweyungako okujoininga live stream yaffe leero, era leero tuli kwogera ku ebibuuziddwa ebingi ennyo ebikwatagana ne fertility. Remember, naawe osobola okuba nga oteekayo ekibuuzo kyo, nja kuba nkuddamu. If you have any questions, ask all your questions. I'll be able to reply you. So
Mustafa Sempija, you are most welcome. Thanks for joining today's live stream, and of course remember to ask all your questions. I will be able to answer all your questions. We are live both on YouTube and on TikTok, and remember, Anna Tushemerirwe, you are most welcome. Anna, webali kutujoiningako leero ku live stream yaffe eno ya leero, era teekayo ebibuuzo byo oba ng'obadde obirina, nja kuba mbiddamu ebibuuzo byonna byonna. So let's proceed with our live talk show about fertility today. There's this question that has been asked about endometriosis. Waliwo kino ekibuuzo ekibuuziddwa mikwano gyaffe abangi ennyo nga kibuuzibwa ku endometriosis. Endometriosis kitegeeza ki? Endometriosis kitegeeza ki? Specifically endometriosis kiba kitegeeza nti muli munda omukyala omwana mwalina okuba nga akulira mwe tuyita the endometrium. Ebiseera ebisinga kasita muba nga muli kushedingibwa oba kasita muba nga muzimbye nga mubadde mufunye obuzibu oba infection, then ekyo kye tuyita endometriosis. Naye jjukira endometriosis kiyinza okuba nga kiva ku maybe hormones ezitabalancing obulungi, oba kiyinza okuba nga kiri kuva ku infections ez'enjawulo. Omanya otya nti olina endometriosis? Olina okumakinga sure nti ogenda mu ddwaliro, then doctor wo ajja kuba akola check-ups ez'enjawulo, ajja kuba akubuulira ki ekiba kivuddemu. Of course doctor wo asobola okuba nga akola scan, then n'akubuulira biki ebiba bivuddemu. Yes. How are you? Fine. You're fine? Okay, you can see mommy. So tukyagenda mu maaso ne live talk show yaffe, or whenever you have any questions, please feel free to ask your questions. Nja kuba nkuddamu. So I've just said that endometriosis specifically means that the inside where the baby is supposed to grow from wabeera inflamed, wabeera wazimbye. Ekyo kyekimu kye tuyita endometriosis. Of course kisobola okuba nga kijjanjabibwa oba ng'obadde olinamuko obuzibu, kisobola okujjanjabibwa ng'ogenze mu ddwaliro erikuli okumpi. And then ekibuuzo ekirala ekyabuuziddwa kye kino ekibuuzo ekya endometriosis. Endometriosis ne endometriosis njawulo ki? What is the difference between endometriosis and endometritis? Endometritis tugambye nti kwe kuzimba okw'omunda muli munabaana omwana mwakulira, kitera nnyo okuleetebwa infections n'ebintu eby'enjawulo. And then neŋŋamba nti endometriosis kiba kitegeeza nti eri leya oba ennyama eno ey'omunda omwana mwalina okuba nga akulira, ebiseera ebisinga kasita ebanga mu kifo ky'okuba nga eri specific oba mu kifo ky'okuba nga eri munda muli oba eri localized munda omwana mwalina okuliramu endometrium, egenda neba nga tekulidde mu bitundu ebirala. Okay? Presence of endometrial tissue outside the uterus, ekyo kye tuyita endometriosis. Of course mukwano gwaffe yabuuza n'agamba nti endometriosis kisobola okuba nga kikulemesa okuba nga ofuna olubuto. Of course chances z'okufuna olubuto ziba weeziri, osobola okufuna olubuto singa oba nga ofunye treatment, naye ate ebiseera ebisinga kisobola okuba nga kireeta okuba nti obeera ofuna difficulties okufuna olubuto. Why? Because katugeze eno ennyama gye tuyita the endometrial layer ekulidde mu nseke eba egenda kuleeta blockage, eba egenda ku blockinga oluseke. Weba blockings oluseke, then of course kiba kizibu okuba nga ofuna olubuto. Yes. Okay, we are live, tuli live both ku YouTube ne ku TikTok. Gwe abadde alina ebibuuzo byonna byonna biteekeyo, nja kuba nkuddamu. Njogedde ku endometritis, njogedde ku endometriosis. Well, ngenda ku kibuuzo ekirala ekyabuuziddwa mukwano gwaffe, kansooke nkifune wano. Let me first get this